Когда франшиза добирается до 4 главы, зритель обычно уже думает, что его ничем не удивить. Но The Conjuring Last Rites делает почти невозможное. Он не просто возвращает нас в мир Эда и Лоррейн Уоррен, а подводит эту историю к состоянию, в котором страх уже не выглядит набором дешевых приемов, а превращается в нечто почти личное, почти семейное. Именно поэтому этот фильм так сильно цепляет еще до того, как на экране начинается настоящий ужас. И именно поэтому разговор о нем стоит вести не как о рядовом хорроре, а как о финальной точке целой эпохи. The Conjuring Last Rites вышел в 2025 году и стал 4-й основной частью серии, которую многие зрители уже давно воспринимают как отдельную вселенную внутри современного хоррора. В центре снова оказываются Патрик Уилсон и Вера Фармига, которые вернулись к ролям Эда и Лоррейн Уоррен, а вместе с ними в истории появляются Мия Томлинсон и Бен Харди, играющие Джуди Уоррен и Тони Спера. Режиссёром фильма стал Майкл Чавес, и это важная деталь, потому что именно он уже работал с этой франшизой раньше и хорошо понимал, как сохранить ее атмосферу, не разрушив то, за что зрители вообще полюбили эти фильмы. Серия The Conjuring всегда держалась на очень тонком балансе. С одной стороны, это кино про демонов, призраков и одержимость. С другой стороны, в его основе всегда была семейная динамика, где страх усиливается не только монстрами, но и тем, что мы видим людей, которые боятся друг за друга. Поэтому каждая новая часть работала не просто как очередная страшная история, а как продолжение эмоциональной линии, начатой еще в первом фильме. Last Rites идет именно этим путем, но делает ставку еще сильнее. Здесь финал ощущается не как формальность, а как прощание. Если вспомнить, с чего все начиналось, то оригинальный The Conjuring в свое время стал одним из самых заметных хорроров своего десятилетия. Он сумел вернуть моду на сверхъестественные фильмы, сделанные без дешевой иронии и без постоянного самопародийного тона. Успех первой части быстро породил не только сиквелы, но и целую франшизу, куда позже вошли фильмы о Аннабель, монахине и других ответвлениях. Но именно фильмы о Уорренах всегда были сердцем этой вселенной, и Last Rites, по сути, закрывает именно этот центральный нерв всей серии. Интересно, что девиз завершения здесь чувствуется почти на уровне самой структуры повествования. Фильм не пытается быть самым громким, самым большим или самым перегруженным. Вместо этого он работает на ощущение последнего дела, последней ночи, последнего столкновения с тем, от чего уже давно пора было уйти, но уйти не получается. Ужас в таких историях становится сильнее, когда за ним стоит прощание. Ведь зритель смотрит не только на очередной сверхъестественный случай, он смотрит на то, как заканчивается путь персонажей, которых он знал много лет. На раннем этапе продвижения было ясно, что создатели делают ставку на узнаваемость, но не только на нее. Официальный сайт фильма подчеркивал, что в картине вернутся Патрик Уилсон и Вера Фармига, а рядом с ними появятся новые ключевые персонажи, связанные с семьей Уорренов. Это дало франшизе свежий импульс, потому что история перестала быть просто очередным расследованием паранормального случая и стала почти семейной хроникой, в которой прошлое и настоящее сталкиваются лоб в лоб. Для долгоживущей серии это очень умный ход. Сюжет фильма вдохновлен делом семьи Смурлов, и это само по себе добавляет истории дополнительный слой напряжения. Когда хоррор опирается на реальный, широко обсуждавшийся случай, зритель неизбежно начинает спрашивать себя, где заканчивается факт и начинается художественное преувеличение. Именно в этом и кроется сила таких фильмов. Они не обязаны быть документальными, но обязаны создавать ощущение, что под вымышленной оболочкой скрывается что-то из реального мира, что-то, что однажды уже пугало людей не на экране, а в обычном доме среди обычных семейных вещей. История Смурлов, по которой фильм довольно свободно проходит, связана с сообщениями о странных явлениях в доме семьи в Пенсильвании.
В публичных пересказах этого дела фигурировали шумы, запахи, предметы, которые будто бы двигались сами по себе, и рассказы о все более агрессивных проявлениях. Одни воспринимали это как доказательство паранормального, другие — как цепочку психологических, бытовых или объяснимых факторов. Но для кино важнее другое. Такая основа позволяет строить не просто страшные сцены, а ощущение надвигающегося, почти бытового ужаса, который проникает в саму ткань жизни. В этом и заключается одна из причин, почему франшиза так долго не теряет зрителя. Она не продает страх как абстракцию. Она продает страх как вмешательство в дом, в семью, в привычный порядок вещей. И когда такой конфликт выходит на экран в завершающей главе, он звучит особенно сильно. Ведь речь уже не о том, чтобы напугать один раз. Речь о том, чтобы закрыть целый эмоциональный цикл, к которому публика привыкла за годы. При этом Last Rites не отказывается от того, что сделало серию узнаваемой. Здесь снова есть католическая символика, тема веры как последней линии обороны, напряжение между личным и сверхъестественным, а также та особая манера постановки, в которой пугающий момент всегда подкрадывается чуть раньше, чем ты к нему готов. Это не кино, которое стремится быть умным напоказ. Оно умно именно в том, что знает свою задачу и честно ее выполняет. И для франшизы это, пожалуй, самое ценное качество. Майкл Чавес, как режиссер, оказался в очень непростой ситуации. Снять 4-й фильм известной хоррор-серии всегда рискованно, потому что любой фанат ждет либо повторения старой магии, либо полного провала. Но у Чавеса есть важное преимущество. Он уже понимает внутреннюю механику этой вселенной и умеет обращаться с ее эмоциональными рычагами. Благодаря этому Last Rites ощущается не как случайная студийная попытка выжать еще один хит, а как проект, который строился с пониманием, что именно он должен завершить. С точки зрения индустрии фильм тоже выглядит значимым. У него был производственный бюджет около $55 миллионов, что для крупного студийного хоррора выглядит довольно разумно. А вот стартовые сборы показали, что интерес аудитории был огромным. Картина собрала $83 миллиона в Северной Америке и около 104 миллионов на международных рынках в первый уик-энд, выйдя на глобальный старт примерно в $187 миллионов. Для хоррора это не просто успех. Это сигнал, что у франшизы по-прежнему очень мощная тяга к зрителю. И здесь возникает важный вопрос. Почему именно эта серия так упорно продолжает собирать огромную аудиторию, когда десятки других хоррор-проектов исчезают почти сразу после релиза? Ответ, скорее всего, в сочетании 3 вещей. Во-первых, в узнаваемых героях, к которым зритель привязан. Во-вторых, в том, что каждый фильм опирается на реальную или хотя бы претендующую на реальность историю. И в-третьих, в редком умении сохранять серьезный тон без скуки и без самопародии. В случае Last Rites все это работает особенно заметно, потому что фильм будто бы собирает воедино все, чем франшиза была раньше. Тут есть семейная линия, религиозное напряжение, страшный дом, личная цена расследования и ощущение, что зло не исчезает бесследно, а оставляет след даже тогда, когда история вроде бы закончена. Именно такие мотивы и делают финальную часть не просто продолжением, а эмоциональным итогом. Если смотреть шире, то The Conjuring давно перестал быть только серией фильмов. Он стал культурным брендом, который задал стандарт для студийного хоррора в 2010-х и продолжает определять ожидания зрителей в 2020-х. Last Rites подтверждает, что интерес к этой формуле еще не исчерпан. Но главное даже не это. Главное в том, что фильм ощущается как редкий случай, когда крупная франшиза не распадается на шум, а пытается закончиться с достоинством. И прежде чем мы уйдем глубже в самую мрачную часть этой истории, стоит задать один простой вопрос. Что происходит с хоррор-франшизой, когда она доходит до своего последнего дела? Иногда она разваливается под тяжестью собственного наследия.
А иногда, как в этом случае, она внезапно собирается в единое целое и показывает, почему ее вообще так долго любили. Именно с этой точки и начинается наш разговор о Last Rites. Если первая часть этой истории работает как вход в знакомую вселенную, то вторая уводит нас туда, где начинается настоящее напряжение. Потому что за Last Rites стоит не просто очередной выдуманный кошмар, а дело семьи Смурлов, одно из самых известных и самых спорных паранормальных дел в американской культуре. И именно здесь фильм становится интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Он опирается не только на страх, но и на давний человеческий спор о том, как вообще понимать события, которые кто-то называет чудом, а кто-то объясняет вполне земными причинами. Семья Смурлов жила в Пенсильвании и, согласно многочисленным пересказам, столкнулась с рядом необъяснимых явлений в своем доме. В этих рассказах фигурировали странные звуки, неприятные запахи, падение предметов, тени и ощущение постоянного присутствия чего-то в помещении. История быстро вышла за рамки частного семейного случая и превратилась в одну из самых обсуждаемых американских паранормальных легенд. Для кино это идеальный материал, потому что он уже несет внутри себя конфликт интерпретаций. Одни видят в нем доказательства сверхъестественного, другие считают, что слишком многое в подобных историях зависит от страха, ожиданий и того, как люди объясняют то, что не до конца понимают. Важно понимать, что фильм не обязан быть буквальной реконструкцией. Хоррор почти всегда берет реальный источник и перерабатывает его так, чтобы он работал на драму, ритм и визуальное напряжение. В случае Last Rites создатели используют Смурлов как основу, но строят вокруг этой основы собственную эмоциональную арку. И именно поэтому зрителю полезно знать, что за громким названием реального дела скрывается не просто набор страшных эпизодов, а длинная, запутанная история семьи, которая оказалась в центре общественного внимания. Если смотреть на подобные случаи без мистической рамки, то они часто оказываются смесью усталости, бытового стресса, семейного давления и эффекта усиленного ожидания. Но если смотреть на них глазами жанра, то каждая такая деталь превращается в топливо для ужаса. Скрип двери уже не просто скрип двери. Шум в соседней комнате становится знаком, что дом больше не принадлежит тем, кто в нем живет. И именно на этом работает фильм. Он не пытается доказать правоту одной стороны. Он хочет, чтобы зритель ощутил, как быстро обычный дом может превратиться в место, где человеку становится неуютно даже днем. У таких историй есть еще одно важное свойство. Они почти всегда живут намного дольше, чем их первоначальные свидетельства. Дело Смурлов обсуждали, пересказывали, оспаривали, использовали в книгах, интервью и позднейших интерпретациях. С течением времени фактология обрастала новыми версиями, а граница между тем, что было сказано тогда, и тем, что было добавлено потом, становилась все более размытой. Для зрителя это означает одно. Когда фильм обращается к такому материалу, он вступает не только в диалог с реальным случаем, но и с десятилетиями культурной мифологии вокруг него. Вот почему Last Rites нельзя воспринимать как простую экранизацию ужаса. Это скорее художественный отклик на историю, которую Америка уже давно сделала частью своего фольклора. В подобном материале особенно важна атмосфера, а не сухой протокол. Зрителю не нужно видеть перечень фактов, чтобы начать верить в происходящее на уровне эмоций. Ему достаточно понять, что перед ним семья, которая живет в состоянии постоянного страха, а дом, который должен защищать, вдруг перестает выполнять свою основную функцию. Это и есть один из самых сильных бытовых страхов вообще. Именно здесь франшиза The Conjuring всегда была особенно убедительной. Она редко опиралась на абстрактное зло. Наоборот, зло в ней почти всегда проникало в повседневность. Это мог быть подвал, комната ребенка, обычный шкаф, темный коридор, простая семейная фотография. В деле Смурлов эта бытовая природа ужаса присутствует особенно четко.
Никакой далекой мифологии, никакой древней крепости, никакого замка в горах. Только дом, семья и ощущение, что что-то непрошеное постепенно выталкивает людей из пространства, которое должно было быть безопасным. В пересказах этой истории часто подчеркивают, что дело стало настолько известным именно потому, что оно выглядело не как единичный эпизод, а как цепочка нарастающих событий. Когда страх появляется однажды, человек может списать его на усталость. Когда он возвращается снова и снова, появляется ощущение, что проблема живет своей собственной жизнью. Для кино это почти готовая драматическая конструкция. Сначала странность, потом сомнение, затем раздражение, потом бессилие. И только после этого приходит подлинный ужас, потому что герой уже понимает, что обычные объяснения больше не помогают. Есть еще один момент, который делает такие истории очень удобными для большой хоррор-франшизы. Они всегда находятся на границе между верой и скепсисом. The Conjuring с самого начала строился на этом напряжении. Эд и Лоррейн Уоррен в фильмах выступают как люди, которые вступают в пространство чужого страха с уверенностью, что зло можно назвать, распознать и, по крайней мере частично, остановить. И когда сюжет привязан к делу, подобному Смурлам, эта роль Уорренов становится еще важнее. Они не просто главные герои. Они становятся посредниками между необъяснимым и теми, кто отчаянно хочет получить ответ. Сама по себе эта модель очень старая, но в ней до сих пор есть сила. Зритель может не верить в каждую деталь. Он может спорить с историей, сомневаться в свидетельствах, задаваться вопросом, что именно было увидено, а что было интерпретировано. Но кино и не требует полного согласия. Ему нужно, чтобы ты хотя бы на время признал возможность угрозы, и как только это происходит, все остальное начинает работать само. Темный дом, невнятный шум, чувство наблюдения, трещина в повседневности. Из таких элементов строится страх, который не растворяется сразу после титров. Для франшизы важно еще и то, что реальная основа помогает сохранить ощущение серьезности. В современном хорроре легко скатиться в постоянную демонстрацию эффектов. Но когда история связана с реальным делом, у нее появляется дополнительный вес. Это не означает, что фильм становится документальным. Это означает, что у него есть точка опоры, к которой можно возвращаться, когда нужно объяснить, почему именно эта история задевает зрителя глубже, чем очередной выдуманный монстр. Смурл Хаунтинг также отлично показывает, как быстро частная трагедия или частный страх превращаются в общественный интерес. Как только история выходит за стены дома, она начинает жить по своим законам. Ее обсуждают журналисты, исследователи, сторонники паранормального, скептики и просто любопытные люди. А потом приходит кино и забирает этот материал в совершенно другую плоскость. Уже не важно, что было записано точно, а что осталось в пересказах. Важно, что зритель готов снова испытать это чувство незащищенности. И здесь есть очень любопытный эффект. Чем больше спорят о реальности подобных историй, тем сильнее они работают в жанре ужаса, потому что спор сам по себе подогревает интерес. Если бы все было однозначно доказано или полностью опровергнуто, магия исчезла бы гораздо быстрее, но именно неопределенность делает материал таким живучим. Фильм может использовать это как преимущество. Он не обязан закрывать вопрос. Ему достаточно сделать так, чтобы вопрос оставался открытым и после выхода зрителя из зала. История Смурлов еще и очень точно совпадает с тем, как работают людские страхи в реальной жизни. Мы редко боимся чего-то сразу целиком. Обычно страх приходит по частям. Сначала это мелочь, потом совпадение, потом повтор, потом ощущение закономерности. И уже после этого человек начинает перестраивать свое поведение. Проверяет комнаты, прислушивается к звукам, не хочет оставаться один. Жанровое кино особенно удачно умеет превращать эту психологическую лестницу в нарастающее напряжение. Вот почему фильм, основанный на таком случае, важен не только как часть франшизы,
но и как пример того, как реальная история становится эмоциональной архитектурой хоррора. The Conjuring. Last Rites использует Смурлов не для того, чтобы просто напомнить зрителю о старом случае, а для того, чтобы снова поставить его перед самым древним вопросом жанра. Что страшнее, демонстрация сверхъестественного или невозможность до конца объяснить происходящее? Именно в этой неопределенности и живет настоящий ужас. И чем дальше продвигается история фильма, тем сильнее становится ощущение, что это не просто очередной эпизод о паранормальном. Это столкновение с очень знакомой человеческой ситуацией, когда обычная семья вдруг понимает, что ее дом больше не кажется домом. А если это чувство удается передать честно, без лишнего шума и без искусственной накачки, то хоррор становится по-настоящему сильным. У Last Rites для этого есть очень прочная основа. Следующий шаг в этой истории связан уже не с тем, что произошло в доме, а с тем, как фильм находит свой тон. Потому что даже самый интересный реальный случай ничего не стоит без режиссера, который умеет превратить сухой материал в живое и тревожное кино. Когда речь заходит о The Conjuring, Last Rites, очень легко сосредоточиться только на страхе, на призраках, на семье Смурлов или на возвращении знакомых героев. Но за всем этим стоит человек, который должен был собрать из разрозненных элементов цельный фильм. И этим человеком стал Майкл Чавес. Для франшизы его назначение было логичным, но от этого не менее важным, потому что именно режиссер решает, будет ли продолжение выглядеть как живая глава истории или как очередная студийная попытка заработать на известном названии. Чавес не пришел в эту серию случайно. До Last Rites он уже работал во вселенной The Conjuring и хорошо понимал ее ритм, настроение и визуальные привычки. Это очень ценно, потому что хоррор такого типа строится не только на пугающих сценах, но и на доверии зрителя к интонации фильма. Если режиссер чувствует материал, он может позволить себе тишину, медленный наезд камеры, длинную паузу перед вспышкой ужаса. Если не чувствует, все превращается в набор громких, но пустых приемов. У Чавеса в этой серии как раз был шанс доказать, что он умеет работать не на шум, а на напряжение. Его подход в Last Rites особенно интересен тем, что это фильм не о начале, а о завершении. А завершение всегда требует другой режиссерской логики. Здесь уже не нужно заново объяснять зрителю правила мира. Важно совсем другое. Нужно сделать так, чтобы знакомое ощущалось по-новому, а финал не казался механическим. Для этого Чавесу пришлось опираться на накопленную историю серии, но при этом не дать ей распасться под тяжестью собственных ожиданий. И это очень тонкая работа, которую зритель чувствует скорее интуитивно, чем рационально. Если посмотреть на его карьеру шире, становится понятно, что Чавес пришел к этому проекту не как случайный человек. Он уже был знаком с крупным студийным хоррором и с тем, как важно удерживать баланс между зрелищностью и эмоциональной основой. В The Conjuring такой баланс особенно важен, потому что здесь страшное почти никогда не отделено от личного. Демон пугает не сам по себе, а потому что он вторгается в пространство семьи, памяти и веры. И режиссер должен уметь показывать именно это вторжение, а не только его внешнюю оболочку. Одна из сильных сторон Чавеса в том, что он не пытается сделать вид, будто франшиза начинается с нуля. Он понимает ее наследие. Это видно в том, как он обращается с атмосферой дома, с религиозной символикой, с лицами героев, с тем, как камера задерживается на предметах, которые зритель уже привык считать потенциальной угрозой. В хорошем хорроре такие детали работают почти на подсознательном уровне. Ты еще ничего не увидел, но уже чувствуешь, что пространство вокруг тебя стало менее надежным. Именно к этому ощущению и стремится режиссер. Важна и его работа с эмоциональной линией Эда и Лоррейн Уоррен. Для серии эти персонажи давно стали не просто носителями сюжета, а сердцем всей франшизы. Майкл Чавес должен был не только вернуть их к жизни, но и дать им материал,
достойный финальной главы. Это значит, что он должен был показать не абстрактных охотников за паранормальным, а людей с усталостью, привязанностью, верностью друг другу и тихой тревогой перед тем, что их ждет дальше. Когда режиссер умеет это сделать, фильм начинает работать глубже. Чавес, судя по самой конструкции фильма, делает ставку на постепенное нарастание тревоги. Это очень старый, но очень эффективный прием. Сначала зрителю дают немного покоя, потом вводят маленькую странность, затем странность повторяется, потом становится ясно, что происходящее не случайно, и только после этого хоррор раскрывает все свое лицо. Такой ритм требует терпения, а терпение режиссера в подобном жанре часто ценнее, чем визуальная изобретательность, потому что слишком ранний взрыв страха ломает ожидания. А ожидания в хорроре часто страшнее самого момента атаки. Нельзя забывать и о том, что Чавес работал в рамках крупной студийной франшизы, а это всегда означает ограничение. Нужно сохранять узнаваемость бренда, не отталкивать широкую аудиторию, не перегрузить фильм слишком сложными решениями. И в то же время не разочаровать тех, кто ждет чего-то более сильного, чем просто повторение старого. В этой точке хороший режиссер должен уметь быть и ремесленником, и рассказчиком. Судя по приему картины зрителями, Чавесу удалось именно это сочетание. Еще один важный момент связан с тем, что он не боится пауз. В хорроре тишина может быть гораздо страшнее крика. Камера, которая задерживается в темном углу комнаты, может сказать больше, чем поток спецэффектов. Такой подход особенно подходит для истории, где центр ужаса находится не только в конкретном сущности, но и в ощущении, что дом постепенно теряет свою нормальность. Режиссер, который понимает силу пустого пространства, всегда выигрывает у того, кто заполняет каждый кадр слишком активно. Чавес также должен был удержать тон, в котором религиозные мотивы не превращаются в плакатность. Для The Conjuring это принципиально. Здесь вера показана не как абстрактная тема, а как практическое усилие людей, которые пытаются защитить свою семью. Если подать это слишком прямолинейно, фильм станет тяжелым и назидательным. Если подать слишком холодно, он потеряет душу. Режиссер работает на очень узкой дорожке между этими крайностями, и именно поэтому его роль в Last Rites так заметна, даже если зритель не анализирует ее специально. Интересно, что финальная часть франшизы требует от режиссера особого отношения к памяти зрителя. Он обязан помнить, что публика приходит не в вакуум. Она помнит первые фильмы, знакомые мотивы, страшные сцены из прошлых частей, а главное, она помнит собственный опыт просмотра. Поэтому Чавесу нужно было сделать не просто страшно, а узнаваемо страшно. Такое чувство, что ты уже был в этом доме раньше, но теперь он выглядит иначе. Это очень сильная форма хоррор-ностальгии, и она работает только тогда, когда режиссер понимает внутреннюю логику серии. Есть и более тонкий уровень. В Last Rites режиссер должен был аккуратно соединить наследие старых фильмов с идеей завершения. Финал в подобных франшизах всегда опасен, потому что он может убить магию, если окажется слишком буквальным, или размыть ее, если окажется слишком мягким. Поэтому Чавесу приходилось держать баланс между эмоциональной точкой и жанровой отдачей. Зритель должен почувствовать, что история движется к логическому концу, но не потерять интерес к самой дороге. Это сложно. И именно поэтому в хороших хоррорах режиссура заметно сильнее, чем в большинстве других жанров. Если смотреть на фильм как на карьерный шаг, Last Rites выглядит для Чавеса как большой профессиональный экзамен. Одно дело работать внутри франшизы. Совсем другое — возглавить историю, от которой зависит ощущение завершенности всей линии Уорренов. Здесь недостаточно просто сделать компетентный фильм. Нужно сделать картину, которая не разрушит накопленное доверие. И потому, как был принят проект, видно, что создатели понимали, насколько осторожно нужно обращаться с этим материалом.
Чавесу удалось сохранить в картине ощущение масштабности без потери интимности. Это очень важное качество для хоррора. Когда фильм становится слишком большим, он перестает быть страшным, потому что исчезает чувство личной угрозы. Когда он слишком маленький, он перестает быть событием. В Last Rites режиссер, судя по всему, нашел ту редкую точку, где семейная драма, сверхъестественный ужас и франшизный масштаб сходятся в одном месте, а именно этого от него и ждали. Нельзя не заметить и то, что его стиль здесь опирается на доверие к классическим приемам жанра. Он не пытается изобрести хоррор заново. Он использует проверенные вещи, но делает это дисциплинированно и с чувством меры. Поворот камеры, работа с затемнением, пауза перед появлением угрозы, давление звука на нервную систему зрителя, игра с ожиданием — всё это у него работает не как демонстрация навыка, а как инструмент. А в хорошем жанровом кино именно так и должно быть. В итоге Майкл Чавес оказывается очень важной фигурой для понимания Last Rites. Этот фильм нельзя свести только к сюжету или реальному делу Смурлов. Он существует еще и как режиссерское высказывание о том, как нужно завершать долгую хоррор-историю, не разрушая то, что делало ее живой. Чавес не просто снимает очередную главу, он собирает прощание из света, тени, лиц, пауз и старых страхов, которые зритель помнит лучше, чем думает. И именно поэтому его работа заслуживает отдельного внимания. Потому что в хорроре режиссер часто остается в тени пугающих сцен, хотя именно он определяет, будет ли зритель напряженно вглядываться в экран или просто ждать очередного скримера. В случае Last Rites напряжение держится достаточно долго, чтобы это ощущалось не случайностью, а осознанным выбором. А когда это происходит, значит, режиссер действительно понимает, что он делает. Следующий этап этой истории уже связан с актерами, которые должны были наполнить режиссерскую конструкцию живыми лицами и настоящими эмоциями, потому что даже самый точный постановочный расчет не работает, если персонажи не звучат убедительно. Когда мы говорим о The Conjuring, Last Rites, очень легко увлечься самой историей, реальным делом Смурлов или режиссерским подходом Майкла Чавеса. Но хоррор такого уровня всегда держится еще и на людях, которые стоят в кадре. Именно актеры превращают набор тревожных сцен в эмоциональный опыт, а в случае этой франшизы это особенно важно, потому что зритель приходит сюда не только ради страха, но и ради встречи с уже знакомыми лицами. Патрик Уилсон и Вера Фармига давно стали сердцем этой серии. Их Эд и Лоррейн Уоррен не просто главные герои, а эмоциональная ось всей франшизы. С годами эта экранная пара перестала восприниматься как обычные персонажи хоррора и превратилась почти в символ того, как можно играть страх через любовь, доверие и тихую усталость. В Last Rites их возвращение особенно значимо, потому что именно эти роли должны были нести ощущение завершения. И если зритель продолжает верить в них на 4-й основной главе, значит, химия между актерами по-прежнему работает. Уилсон играет Эда не как громкого героя, а как человека, который давно научился жить рядом с ужасом. В его манере чувствуется сдержанность, внутренняя собранность и легкая физическая усталость, которая очень хорошо подходит для финальной главы. В хорроре часто любят преувеличенные реакции, но именно спокойствие делает опасность ощутимее. Когда Эд Уоррен выглядит не истерически, а настороженно, зритель понимает, что дело действительно серьезное. Уилсон умеет держать эту грань очень точно. Фармига, в свою очередь, строит Лоррейн на другом ритме. Ее сила в том, что она играет не просто медиума или исследовательницу паранормального, а человека с очень тонкой внутренней чувствительностью. В ее взгляде всегда есть одновременно страх и сострадание, а это редкое сочетание для жанра. Лоррейн в ее исполнении никогда не выглядит холодным инструментом сюжета. Она всегда остается живой женщиной, которая слишком хорошо чувствует, что происходит вокруг, и именно поэтому страдает сильнее других.
В этой части франшизы особенно важно, что Уилсон и Фармига не пытаются переигрывать свои прежние роли. Они возвращаются к ним как к хорошо знакомой, но уже изменившейся реальности. Это очень тонкий актерский выбор. Иногда продолжения ломаются именно потому, что актеры начинают слишком сильно подчеркивать былую харизму. Здесь этого нет. Оба исполнителя играют с ощущением накопленного времени, и зритель это чувствует. Новые актеры тоже играют большую роль. Мия Томлинсон, появляясь как Джуди Уоррен, добавляет истории очень важный семейный слой. Джуди в таком фильме не просто еще один персонаж. Она символ того, что сверхъестественная работа родителей не заканчивается за дверью старого дома. Она влияет на детей, на их взросление, на их отношение к миру. Томлинсон должна была передать одновременно уязвимость, близость к родителям и собственную внутреннюю отдельность. Для роли в финальной части франшизы это очень непростая задача. Бен Харди, сыгравший Тони Спера, приносит в фильм другую энергетику. Его персонаж нужен не только как элемент романтической или семейной линии, но и как мост между обычной жизнью и миром Уорренов. В хорроре это очень полезная фигура, потому что через нее можно показать, как человек, не принадлежащий к паранормальной профессии, реагирует на происходящее. И если актер делает это убедительно, зритель получает точку входа, через которую легче сопереживать всей истории. Особенно интересно, что в фильме важна не просто индивидуальная игра, а общая семейная динамика. В хороших хоррорах семья часто работает как линия напряжения не меньше, чем само зло. Здесь это чувствуется очень явно. Эд, Лоррейн, Джуди и Тони существуют не как набор отдельных характеров, а как группа людей, чьи отношения определяют эмоциональный вес каждой сцены. Когда кто-то из них в опасности, зритель переживает не только за исход эпизода, но и за то, как эта угроза ударит по всей семье. Именно поэтому актерский ансамбль здесь важнее, чем может показаться по рекламным материалам. Вроде бы хоррор, вроде бы призраки, вроде бы дом с темной историей. Но если лица на экране не убеждают, весь эффект исчезает. В Last Rides этого не происходит, потому что каст подобран так, чтобы поддерживать не только сюжет, но и эмоциональную память серии. Особенно это касается Уилсона и Фармиги. Их возвращение вызывает у зрителя не просто интерес, а чувство накопленной истории. Есть еще один важный момент. Актеры в подобных фильмах должны играть так, чтобы страх никогда не выглядел механическим. Это особенно трудно, когда серия уже очень известна, а зритель знает, когда ждать резкого поворота, затемнения или громкого звука. Тогда вся работа переносится в микрожесты, в интонации, в то, как персонаж замолкает или как смотрит на другого человека. Уилсон и Фармига как раз умеют делать эти маленькие вещи убедительными, и именно они создают впечатление, что перед нами не просто очередная жанровая часть, а продолжение живой истории. Для Мии Томлинсон фильм стал важным шагом, потому что роль Джуди Уоррен требует не эффекта, а точности. Если персонаж покажется слишком символическим, он потеряет силу. Если станет слишком громким, разрушится тональность картины. Томлинсон приходится работать на тонком эмоциональном уровне, где важнее взгляд, пауза и реакция, чем большие монологи. Такая игра редко бросается в глаза как отдельный аттракцион, но именно она делает семейную линию правдоподобной. Бен Харди со своей стороны помогает фильму не замыкаться только на знакомом дуэте. Его персонаж вводит в историю дополнительное человеческое измерение. Это особенно полезно в финальной главе, потому что прощание всегда звучит сильнее, когда рядом есть кто-то, кто воспринимает происходящее почти как обычная жизнь, а не как профессиональный ритуал. В результате фильм не превращается в закрытый клуб для фанатов прошлых частей. Он остается доступным и эмоционально открытым. Нельзя забывать и о том, как важна в хорроре достоверность. Даже самый фантастический сюжет должен опираться на актерскую правду. Если человек на экране не верит в угрозу,
зритель тоже перестает верить. Здесь каст работает очень ровно, потому что все исполнители удерживают один и тот же тон. Никто не выбивается в комедию, никто не уходит в театральную истеричность, никто не ломает атмосферу. Для жанрового кино это огромный плюс. Можно сказать, что в Last Rites актерская работа строится на 2 уровнях. Первый уровень — это знакомство. Зритель возвращается к Уорренам и получает то, что любит в этих персонажах. Второй уровень — это изменение. Те же самые герои теперь несут на себе опыт времени, усталости и приближающегося финала. И именно актеры делают этот переход ощутимым. Без такой работы фильм выглядел бы просто как еще одна глава. С ней он начинает восприниматься как событие. Очень важно и то, что хоррор не прощает фальши в реакции на страх. Слишком очевидное переигрывание мгновенно разрушает доверие. Слишком сухая подача делает сцену пустой. Уилсон и Фармига давно научились держаться в середине, и в этом, возможно, кроется часть долговечности франшизы. Они умеют делать ужас человеческим. Не абстрактным, не декоративным, а именно человеческим. И это редкий дар. Если смотреть на фильм глазами продюсеров, то возвращение такого актерского дуэта — почти гарантия того, что зритель откликнется. Но если смотреть глазами публики, то ценность еще глубже. Люди идут не просто на бренд, они идут на эмоциональную память, на ощущение, что эти персонажи уже прошли через столько кошмаров, что их новая встреча с ужасом воспринимается как часть большой личной истории. И в этом смысле актерский состав Last Rites играет ключевую роль в успехе фильма. Пожалуй, главный комплимент касту здесь в том, что он не пытается казаться больше самого фильма. Это очень важное качество. Актеры поддерживают атмосферу, а не подавляют ее. Они дают пространству дышать, а страху расти. И когда это удается, хоррор начинает работать по-настоящему. Не как набор трюков, а как история людей, которые снова и снова оказываются лицом к лицу с тем, что не хотят видеть. Следующий шаг — перейти от актеров к тому, как именно эта история писалась и какие решения определили ее форму. Потому что даже сильный каст работает только тогда, когда сценарий знает, куда он ведет каждого персонажа. Когда зритель смотрит готовый фильм, ему кажется, что история всегда существовала именно в таком виде. Но на самом деле почти каждый большой хоррор проходит долгий путь, прежде чем обретает свою окончательную форму. The Conjuring, Last Rites тоже не появился из воздуха. За ним стоит работа сценаристов, которые должны были решить очень непростую задачу. Им нужно было одновременно продолжить вселенную, сохранить уважение к реальному делу Смурлов, не потерять эмоциональную линию Уорренов и при этом создать ощущение финала. Это уже не просто сценарная работа, это почти ювелирная сборка из памяти, страха и ожиданий. У таких фильмов всегда есть 2 опасности. Первая — превратить реальную историю в сухой пересказ. Вторая — слишком далеко уйти в вымысел и потерять связь с источником. Последнее особенно зарискованно, когда зритель заранее знает, что фильм опирается на реальное дело. Поэтому сценарий должен был держать очень точный баланс. Он обязан брать у реальности достаточно, чтобы история ощущалась убедительной, но при этом быть достаточно свободной, чтобы работать как полноценное кино, а не как иллюстрация к газетной заметке. В случае Last Rites важную роль играет сама идея последнего дела. Это не просто еще один случай, который расследует Уоррен. Это история, которая по своей структуре сразу несет в себе завершение. Сценаристы могли строить материал вокруг темы прощания, усталости, наследия и семейной ответственности. И это очень удачный выбор, потому что финальная глава франшизы не должна звучать как случайная остановка. Она должна ощущаться как логический итог пути, который длился много лет. Сценарная конструкция таких фильмов обычно держится на постепенном раскрытии угрозы. Сначала дается относительно спокойная завязка, потом вводятся первые тревожные сигналы. Затем становится ясно, что ситуация только ухудшается,
И, наконец, история выходит на открытое столкновение со злом. Эта схема может показаться простой, но в хорроре ее сила именно в точности исполнения. Если ранние сцены построены слишком быстро, зритель не успевает проникнуться. Если слишком медленно, напряжение исчезает. Сценарий должен чувствовать этот ритм почти интуитивно. Очень важно и то, что сценарий Last Rites работает не только как хоррор, но и как семейная драма. Без этого финал серии потерял бы половину своей силы. Уоррены давно живут не только в мире паранормального, но и в мире личной ответственности друг перед другом, перед дочерью и перед собственным прошлым. Когда сценарий делает акцент на этой стороне истории, он сразу приобретает глубину. Зло становится не просто внешней угрозой, а силой, которая угрожает распадающимся связям, памяти и самому чувству дома. Сценаристы также должны были думать о том, как новые персонажи вливаются в уже знакомую систему. Джуди Уоррен и Тони Спера не выглядят случайными добавлениями только тогда, когда сценарий дает им не формальные, а функциональные роли. Они помогают показать, что мир Уорренов не замкнут в прошлом. Он продолжается, меняется и затрагивает новых людей. Это особенно полезно для финальной части, потому что история получает не только завершение, но и продолжение человеческой линии, которая не исчезает после титров. Важная черта сценария хоррора — умение скрывать карту. Зритель не должен сразу понимать, где именно лежит главный источник страха. Сценарий должен дозировать информацию, чтобы любопытство не исчезало слишком рано. В Last Rites это особенно значимо, потому что реальная основа уже создает у публики повышенное ожидание. Человек приходит в зал с мыслью, что сейчас ему покажут нечто, что он давно слышал в пересказах или видел в культурной памяти. А сценарий обязан сделать так, чтобы даже знакомая основа ощущалась свежо. Здесь особенно заметна роль темпа. Хороший сценарий хоррора не спешит выдавать все самое страшное сразу. Он строит лестницу напряжения. На каждой ступени зрителю дается немного больше информации, немного больше сомнений и немного больше тревоги. Именно эта постепенность позволяет фильму удерживать внимание. Если все выложить сразу, исчезает ожидание, а ожидание в таком кино часто страшнее самой развязки. Еще один важный сценарный выбор связан с тоном. Last Rites не должен был стать ни слишком мрачным, ни слишком легким. Если фильм перегрузить мраком, он станет утомительным. Если добавить слишком много облегчения, он потеряет вес. Сценарий обязан держать тон на грани между человеческим теплом и нарастающим кошмаром. Именно поэтому в подобных фильмах так много значения имеет обычный разговор между персонажами. Через него зритель сначала расслабляется, а потом воспринимает угрозу гораздо острее. Интересно и то, что сценарий финальной части франшизы всегда должен учитывать память аудитории. Люди помнят старые сцены, ключевые фразы, атмосферу первых фильмов, а иногда даже собственные эмоции от первого просмотра. Поэтому новая история должна не только двигаться вперед, но и откликаться эхом на то, что уже было раньше. Это не значит повторять старые ходы буквально. Это значит создавать узнаваемое ощущение мира, в котором зритель уже побывал. В Last Rites сценарная работа, судя по результату, стремится не к эффектной новизне ради новизны, а к точному завершению старого пути. И в этом есть сила. Когда фильм начинает изо всех сил демонстрировать оригинальность, он часто теряет то, за что зритель вообще полюбил франшизу. Здесь акцент сделан на другом, на смысле, на интонации, на прощальном характере происходящего. Это гораздо сложнее, чем просто придумать громкий сюжетный поворот. Сценаристам нужно было также помнить о реальной природе дела Смурлов. Чем ближе основа к реальности, тем аккуратнее надо относиться к тональности. Нельзя превращать чужой страх в фарс. Нельзя делать из семейной тревоги аттракцион без остатка смысла. Поэтому сценарий обязан был сохранять уважение к исходному материалу, даже если он художественно перерабатывается. Это одна из причин,
почему в хороших, основанных на реальных событиях хоррорах всегда чувствуется осторожность. Хороший сценарий в таком проекте еще и постоянно работает с открытыми вопросами. Не все должно быть объяснено слишком быстро. Не каждая деталь должна получить прямой ответ. Иногда самая сильная стратегия состоит в том, чтобы оставить место для сомнения. Это особенно важно для истории, основанной на спорном паранормальном деле. Чем больше у зрителя пространства для догадки, тем сильнее он вовлекается. Он начинает сам достраивать картину, а это один из лучших способов сделать ужас личным. Есть и еще одна особенность. Финальная часть франшизы требует сценария, который может выдержать эмоциональную нагрузку прощания. Это значит, что финал должен ощущаться не только как развязка сюжета, но и как эмоциональный вывод из всей серии. Сценаристы должны были дать зрителю чувство завершенности, но не сухого закрытия. Нужно было оставить ощущение, что герои прошли долгий путь и заслужили этот момент. Именно такая логика делает финальные главы по-настоящему сильными. Если смотреть на работу с точки зрения жанровой механики, можно сказать, что сценарий строит несколько слоев одновременно. Первый слой — это непосредственный ужас, второй — семейное напряжение, третий — история о наследии Уорренов, четвертый — культурная память о самом деле Смурлов. Когда все эти слои складываются, фильм начинает работать гораздо богаче, чем просто история о призраке в доме. И именно сценарий отвечает за то, чтобы эти слои не распались. Важна и аккуратность в распределении информации между персонажами. Если один герой получает слишком много объяснений, а другой остается просто реакцией, история становится плоской. Поэтому сценарий должен был дать каждому важному участнику достаточно пространства, чтобы он ощущался частью общей структуры. В таких фильмах нет случайных лиц. Даже если персонаж появляется ненадолго, он либо усиливает атмосферу, либо помогает понять масштаб происходящего. И сценарная дисциплина в хорроре часто незаметна, и в этом ее парадокс. Зритель не думает о ней напрямую, но он мгновенно чувствует, когда ее нет. Пустые сцены начинают скучать, эмоциональные удары становятся предсказуемыми, а история разваливается. В Last Rites ощущается желание держать форму плотно. Это особенно видно в том, как фильм связывает частный страх семьи с более широкой мифологией серии. Если резюмировать сценарную сторону этого фильма без лишнего пафоса, то можно сказать так. Перед авторами стояла сложнейшая задача. Им нужно было написать не просто очередную историю о сверхъестественном, а заключительную главу о людях, которые долгое время были лицом целой хоррор-вселенной, и при этом не потерять связь с реальным делом, на котором все основано. Это работа, где один неверный тональный шаг мог разрушить все, но в итоге фильм сохраняет ощущение собранности и уважения к материалу. Дальше уже важно посмотреть, как этот сценарий воплощается в саму историю на экране. Потому что одно дело придумать путь, и совсем другое — провести зрителя по нему так, чтобы каждый поворот казался неизбежным. In this part, the story begins to tighten around the family, and that is exactly where the Conjuring films become most effective. The plot does not just move from one scare to the next. It steadily narrows the space around the characters until fear feels unavoidable. The film structure is built on escalation. Early scenes establish the family's uneasy environment. Then small disturbances begin to pile up, and gradually, the situation stops looking like coincidence. That progression matters because it turns the haunting into a process rather than a single event, which is far more unsettling for the viewer. What makes this narrative work is the way it keeps the audience aware that something is wrong before the characters fully accept it. That gap between suspicion and certainty creates dread. Horror is often strongest when the viewer can sense the pattern before anyone in the story can name it. The film also uses the family setting to make the danger feel intimate. This is not a distant evil in a forgotten place.
It is an intrusion into bedrooms, hallways, routines, and private conversations. That kind of threat lands harder because it attacks the idea of home itself. As the plot advances, the story shifts from uncertainty to confrontation. The haunting is no longer a background problem. It becomes the central force shaping every decision the characters make. That is where the emotional stakes rise. Because the characters are not only trying to understand what is happening, they are trying to protect their relationships while doing so. The Conjuring formula has always relied on this blend of supernatural and domestic pressure. The plot is frightening not only because of what appears in the dark, but because every new disturbance changes the family's sense of safety. The audience is watching a house lose its meaning as a refuge, and that is a deeply human fear. Ed and Lorraine Warren enter the plot as interpreters of the impossible, but they are also part of the emotional structure. Their presence changes the story from private terror into an investigation that carries moral and spiritual weight. They do not simply arrive to observe, they arrive because the situation has crossed the line from strange to dangerous. A strong point of the plot is that it does not rush to explain itself. It allows uncertainty to remain in the air long enough for the tension to mature. That uncertainty is important in a haunting story because once everything is fully explained, part of the fear disappears. The film understands that mystery is one of its most valuable tools. The plot also benefits from the sense that the evil is not isolated to one moment. It feels cumulative, as if each incident adds weight to the next. This is a very effective structure for a horror film because it mirrors the way fear works in real life. One strange thing can be dismissed, but repeated events begin to reshape reality. There is also a strong emotional thread running through the narrative. The family is not just reacting to a haunting, they are reacting to the way the haunting changes, how they relate to one another. Fear makes people tired, suspicious, and vulnerable, and the plot uses that pressure to deepen the characters rather than reducing them to victims. One of the reasons the film feels like a finale is that the story carries a sense of final confrontation rather than endless repetition. The plot is not built to stretch the terror forever, it is moving toward an end point, and that gives each scene a little more weight. The viewer can feel that the story is closing in on its final emotional truth. The supernatural elements are effective because they are connected to very ordinary spaces. A hallway, a bedroom, a doorway, a quiet room late at night, these are the kinds of places where the plot finds its power. By turning familiar spaces into threats, the film makes the haunting feel less like fantasy and more like an invasion of everyday life. The family's struggle also gives the plot a moral shape. This is not only about escaping danger. It is about endurance, faith, and the effort to hold the home together when something unseen keeps pushing at the walls. That gives the story an emotional center that helps it rise above simple haunted house mechanics. The Conjuring Last Rites also works because it understands pacing. The plot gives the audience room to breathe, then takes it away again at exactly the right moments. That rhythm keeps the suspense alive and prevents the film from becoming numb with constant intensity. In horror, contrast is everything. When the story finally reaches its more direct confrontations, the earlier build-up pays off. The disturbances that began as uneasy background details now come forward as part of a larger pattern. That payoff matters because it confirms the film's discipline. It has been saving its force, not wasting it too early. What keeps the narrative compelling is that the characters are never treated like pieces on a board. Their fear, confusion, and loyalty shape the path of the plot. That makes the film feel grounded, even when the supernatural elements become intense.
Good horror depends on that grounding, because without it, the scares float away from the human experience. The plot also reflects a theme that runs through the franchise as a whole. Evil enters through fragility. It finds cracks in trust, in comfort, in routine. The haunting is terrifying because it does not just attack bodies or rooms. It attacks stability. That is why the story lingers after the scene ends. Another important aspect is the way the narrative keeps the family at the center, even when the paranormal investigation intensifies. The story never forgets that the haunting matters most because of what it does to the people living through it. That is why the film feels emotionally stronger than a simple effects-driven scare machine. The plot's strength also comes from its relationship to the real case behind it. Knowing that the film draws from the Smurl haunting adds an extra layer of tension, because the audience understands that the movie is tapping into a story that has already lived in public memory for years. That connection gives the narrative a sense of cultural weight. As the film progresses, the pressure on the characters becomes more than physical. It becomes psychological and spiritual. The plot works because it lets those pressures build together rather than separately. That convergence gives the story a richness that simple haunted house setups often lack. There is a quiet intelligence in the way the film handles its escalation. It knows that fear is often stronger when it feels inevitable. The plot does not just say that the family is in danger. It makes the audience feel that the danger is closing in step by step. That is why the narrative grips so effectively. By the time the story reaches its later movements, the film has transformed the haunting from a mystery into an emotional ordeal. The audience is no longer just waiting to learn what is happening. It is waiting to see how much the characters can endure, and that changes the experience from curiosity into investment. The plot also gives the supporting characters enough room to matter without breaking the focus of the central arc. That balance helps the story feel larger without losing coherence. It is a sign that the film understands how to expand the horror narrative without letting it spill into chaos. One of the most impressive things about the structure is that it keeps the audience inside the family's perspective. The viewer experiences the haunting as a lived reality rather than as an outside spectacle. That closeness is what makes the horror personal. The film does not ask the viewer to admire the danger, it asks them to feel trapped inside it. The plot ultimately functions as both a haunting story and a story about persistence. The terror is real, but so is the determination to keep going despite it. That emotional pairing gives the film more depth than a standard supernatural thriller. It turns the narrative into a test of endurance, faith, and family strength, and that is why the plot works so well within the franchise. It is frightening, yes, but it is also structured around connection. The haunting matters because the people in it matter. Once that is true, the story can sustain much more than a sequence of shocks. It can support an ending that feels earned. In the next section, the focus shifts from what happens in the story to where and how that story is physically shaped. The locations and design choices are what give the haunting its visual reality. The visual world of The Conjuring Last Rites matters as much as the story itself. Horror works best when the space feels real enough that the viewer starts believing the danger could exist just beyond the frame. The film's production's design supports that feeling by making the haunted environment look lived in rather than artificially built. That choice is important because the scariest places in this franchise are never just spooky sets. They are homes, corridors, bedrooms, and ordinary interiors that gradually begin to feel wrong. A strong haunted house film depends on physical detail. Small things like wallpaper, lighting, furniture placement,
and the shape of a hallway can change the emotional temperature of a scene. In Last Rites, the design choices help the audience feel that the characters are trapped in a space that is slowly turning against them. One reason the film works visually is that it avoids making every room look overtly dangerous from the start. If the space looks too sinister too early, the tension disappears. Instead, the film lets the normal environment stay believable long enough for the corruption to register gradually. That is a much more effective strategy. Production design in horror is often about restraint. The audience should notice the environment without feeling that the film is shouting at them. In this case, the sets and interiors help create a quiet unease. The home feels familiar, but that familiarity becomes part of the horror once the disturbances begin. The visual tone also depends on how the film uses darkness. It is not just about making scenes dim. It is about shaping the shadows so that they feel active, as if the space itself is hiding something. That kind of design supports the film's tension and gives the audience a reason to keep scanning the frame. A good production design team understands that fear often begins in the margins. A slightly open door, a hallway that seems too long, a room that feels too still. These are not random details. They are deliberate parts of the movie's emotional architecture. Last Rites uses that architecture to make the haunting feel present, even in quiet moments. The film also benefits from the fact that it is part of an established franchise with a clear visual identity. The Conjuring movies usually favor grounded interiors, muted tones, and an old-fashioned sense of texture. That consistency helps the audience feel oriented, even as the supernatural elements grow more aggressive. There is also a practical side to this visual design. Horror becomes more effective when the audience can read the geography of a space. If the viewer understands the layout of a room or hallway, then movement through that space becomes suspenseful. The film appears to use that principle well, allowing the house and its rooms to become part of the storytelling. The production design does more than establish mood. It also helps carry the emotional theme of domestic instability. A home is supposed to protect its inhabitants, but here it becomes the site of threat. The set design makes that reversal visible, which is why the film feels unsettling even before the most overt scares arrive. That sense of reversal is one of the franchise's strongest visual ideas. Ordinary family spaces become places of dread. A room where someone eats, sleeps, or speaks privately can quickly transform into a place of suspicion. When design supports that transformation, the horror becomes much more persuasive. The lighting strategy matters just as much. Horror often uses darkness as a shortcut, but effective films use it with precision. The goal is not to hide everything. It is to control what the viewer sees and when they see it. In Last Rites, that controlled visibility helps every shadow feel like a possible threat. This kind of visual restraint also protects the atmosphere from becoming overproduced. If the film looked too polished or too obviously constructed, the haunting would lose its realism. By keeping the spaces textured and plausible, the production design makes the supernatural feel like it is intruding into reality rather than replacing it. One of the most valuable things about the film's design is its support for suspenseful framing. When a room is arranged carefully, the camera can use empty space as a threat. That means the audience starts fearing not just what is visible, but what might enter the visible space next. The Conjuring franchise has always understood that the best horror locations are not the most elaborate ones. They are the ones that look ordinary enough to be believable and specific enough to feel memorable. Last Rites continues that tradition by giving the haunting a homey, domestic framework that gradually fractures under pressure.
The practical details in the environment also help strengthen character psychology. When a room feels cluttered, dim, and slightly off balance, it mirrors the emotional state of the people inside it. That is one of the quiet strengths of good production design. It turns background into meaning. The film's visual world also benefits from contrast. By holding onto moments of normality, the design makes the disturbing scenes more effective. The audience needs the ordinary to feel the weight of the extraordinary. Without that contrast, horror becomes constant noise. With it, even a small shift in the environment can feel enormous. This is especially important in a story based on a real haunting. The closer the film feels to a recognizable domestic space, the easier it is for the audience to imagine that the events could happen outside the screen. That proximity is one of the strongest assets a horror film can have. The production design also helps unify the film's emotional and supernatural layers. It does not just create a creepy setting. It creates a setting that can hold grief, fear, faith, and family tension all at once. That makes the environment feel like part of the narrative rather than a decorative backdrop. There is a subtle intelligence in the way the film treats rooms as emotional states. Some spaces feel safe for a moment, then unstable later. Others seem uneasy from the beginning. That variation keeps the audience alert and prevents the house from becoming visually repetitive. Good horror design always asks the same question: how can the environment itself participate in the fear? Last Rites seems to answer that by using texture, darkness, layout, and domestic detail to make the haunted space feel active. The house is not just where the story happens, it is part of the story's force. The result is that the audience is not simply watching characters move through a location. They are watching a location shape the character's emotional experience. That is a far more powerful effect, and it is one reason the film feels more immersive than a standard effects-driven scare piece. The physical design also supports the franchise's larger identity. The Conjuring films are never glossy supernatural fantasies. They are rooted in a kind of lived-in realism that makes the paranormal elements feel sharper. Last Rites follows that rule carefully, which helps preserve the franchise's tone even as it moves toward conclusion. In practical terms, this means that every significant room can become a memory point for the viewer. The audience remembers not just what happened, but where it happened. That spatial memory is one of the hidden strengths of the movie, because it makes the scares easier to revisit mentally after the film ends. Production design also contributes to the rhythm of fear. By keeping some spaces visually quiet, the film gives itself places to build suspense. A visually loud movie has fewer places to hide tension. A controlled one can create huge impact with very little movement. The most successful horror sets often do two things at once. They look believable in daylight, and they become unsettling at night. That dual identity is exactly what makes them effective. Last Rites appears to lean into that idea, making its environments functional in one mood and threatening in another. By the time the film fully leans into its haunting, the audience already understands the space well enough to feel its corruption. That is the real achievement of good production design. It sets the trap before the danger even arrives. In the next section, the focus moves to how the camera sees all of this. Cinematography is what decides whether the design stays background detail or becomes a living part of the fear. The camera is one of the reasons The Conjuring, Last Rites feels so controlled. Horror depends on what the viewer is allowed to see, what is withheld, and how long the film is willing to sit in uncertainty before revealing the threat. A strong horror film rarely uses the camera just to record action. It uses framing to create suspicion. In Last Rites, the visual approach supports the idea
that danger might be waiting just outside the most obvious part of the image. That keeps the viewer alert in a way that louder horror often cannot. One of the clearest strengths of the cinematography is restraint. Instead of flooding the frame with constant motion, the film seems to favor moments where the camera lets empty space breathe. That empty space becomes part of the tension, because the audience begins to scan for movement, distortion, or any sign that something is wrong. The visual language of the film also helps keep the haunting grounded. By avoiding overly flashy angles, the movie maintains a sense of realism that makes the supernatural events feel more plausible. That realism matters a lot in a franchise like The Conjuring, where the fear works best when the viewer believes the space could really exist. Another important element is the way the film likely uses contrast. Horror cinematography often depends on the relationship between light and shadow, not just darkness alone. A room that is dim but still readable can be more frightening than one that is completely black, because the audience thinks they can understand the space until they suddenly cannot. That kind of visual control is especially useful in a story about a home losing its safety. The camera can turn a hallway into a trap simply by positioning the viewer so that the end of the hallway feels too distant, too quiet, or too still. These are simple techniques, but they are highly effective when used with precision. The film's cinematography also supports character psychology. When the camera stays close to faces during moments of fear or uncertainty, the audience is pushed into the emotional space of the characters. That makes the horror feel personal rather than detached. In a family-centered story, this closeness is essential. A key reason the image work matters is that it helps pace the scares. Not every frightening moment needs to be loud or abrupt. Sometimes the most effective shot is one that holds long enough for the viewer to become uneasy. The camera's patience creates dread before the scene even turns overtly scary. This patience fits the tone of the franchise perfectly. The Conjuring films are strongest when they let atmosphere do most of the work. The cinematography, in that sense, becomes an engine for suspense, rather than a showcase for visual excess. That restraint makes the stronger moments hit harder. The visual style also reinforces the film's domestic setting. When a haunted house looks too stylized, it can feel like a set built for scares. When it looks lived in, the danger feels more intimate. The camera in Last Rites appears to support the second approach, which keeps the emotional stakes rooted in ordinary life. Framing is particularly important in this sort of story, because the audience often discovers threats at the same time as the characters. That shared discovery creates a powerful bond between viewer and film. The camera becomes a guide, but not an over-explainer. It shows enough to unsettle while still preserving mystery. The cinematography also benefits from the way it treats movement. When the camera moves too freely in horror, it can dilute tension by making the scene feel fluid and controlled. When movement is measured, each change in position feels deliberate. That deliberateness makes the audience feel that something important is always about to happen. Another strength of the visual approach is that it allows ordinary objects to take on new weight. A lamp, a doorway, a figure in a distant room. All of these can become charged if the camera places them in the right context. Horror is often about transforming familiar details into signs of threat, and the cinematography helps make that transformation believable. The lighting design works with the camera rather than against it. If the frame is too bright, the viewer feels safe. If it is too dark, the image can become vague and lose impact. The sweet spot is somewhere in the middle, where the audience sees enough to be oriented, but still feels uncertain. That uncertainty is exactly what the film needs.
The camera also helps preserve the emotional weight of the family story. By lingering on reactions, the film reminds us that fear is not only about ghosts or demons. It is about how people absorb stress, carry worry, and protect each other when the world begins to feel unstable. Good cinematography makes those feelings visible without overemphasizing them. There is also a practical suspense benefit to the way the film likely handles perspective. If the viewer often sees the space from the character's point of view, then every shot carries a more immediate sense of possible danger. The audience is not looking at the haunting from a safe distance. It is being placed inside the threat zone. The visual rhythm of the film appears to support the idea of escalation. Early shots can feel calm and controlled, while later ones become more unstable or oppressive. That gradual change in visual tone is powerful because it reflects the story's shift from unease to direct confrontation. The audience may not notice the transition consciously, but it will feel it emotionally. Cinematography is also one of the main ways horror controls anticipation. A lingering shot down a dark hallway tells the viewer that something might happen there. A sudden cut to a different angle can break that expectation and create a new kind of tension. These choices shape the movie's heartbeat. The Conjuring series has always relied on a serious visual tone, and Last Ride seems to continue that tradition. There is no need for highly stylized color tricks or exaggerated visual distortion when the emotional material is already strong. The camera can simply stay disciplined and let the atmosphere build naturally. That discipline is what separates effective horror cinematography from shallow imitation. Anyone can darken a frame. The real craft lies in making darkness meaningful. Last Rides appears to understand that principle, using the image to encourage fear instead of simply decorating it. One of the most effective visual strategies in a haunted house story is making the audience remember the layout of the space. Once the viewer understands where the doors, corners, and empty spaces are, those spaces become loaded with expectation. The cinematography helps build that mental map so that tension can grow with each return to the same area. The camera's relationship with silence matters too. When the image holds steady in a quiet room, the viewer starts listening as much as watching. That shift in attention makes the body more alert, which is exactly what horror wants. The visual stillness gives sound and movement room to shock the audience later. A film like this also needs the camera to respect performance. If the cinematography is too aggressive, it can distract from the actor's work. By keeping the framing purposeful and not overly showy, the film allows the emotional expressions of Patrick Uilson, Vera Farmiga, and the newer cast members to remain central. That balance strengthens the whole movie. The visual style further supports the idea that the haunting is not an external spectacle, but a domestic collapse. That theme works best when the camera makes everyday spaces look fragile. The viewer begins to sense that the slightest change in lighting or angle can turn comfort into threat. Another strength of the cinematography is its likely refusal to over-explain. Horror loses power when every shadow is fully clarified. The best images leave room for doubt. In Last Rides, that doubt is part of the experience. The audience should not always be certain what they are seeing, only that something feels wrong. This kind of camera work is also ideal for a franchise finale. Final chapters need clarity, but they also need atmosphere. If the film becomes too visual and mechanical, it starts to feel like a goodbye note without emotion. If it leans too heavily into mood with no shape, it loses momentum. The cinematography here appears to aim for the middle path. The result is a visual style that serves the story rather than competing with it. That may sound simple, but it is one of the hardest things to achieve in genre filmmaking. The camera makes the haunting legible, but not tame. It makes the house feel knowable,
but not safe. That tension is exactly what the movie needs. In the end, the cinematography gives Last Rites a face that matches its emotional purpose. It is steady, patient, and quietly threatening. It lets the audience sit inside the fear instead of just watching it from outside. And that is why the film's images linger after the scene is over. Next comes the score, which is where the film's unease becomes audible. In a horror movie like this, the music does not just accompany fear. It helps teach the audience when to feel it. The score in a horror film like The Conjuring, Last Rites, is never just background. It is part of the machinery of fear, the hidden pressure that shapes how every scene lands. Benjamin Wallfish's music for this franchise matters because it has to do two things at once. It must support the familiar identity of the series, and it must also make the final chapter feel emotionally distinct. That means the score cannot simply repeat old ideas. It has to echo them, twist them, and make them feel like they belong to a closing statement. Horror music works best when it knows how to wait. If the score is constantly loud, the audience adjusts and stops reacting. Wallfish's style it set in this kind of material is valuable because it can build tension gradually, letting silence carry some of the weight before the music finally steps forward. That restraint gives the scares more room to breathe. One of the strengths of a score in this universe is its ability to blur the line between emotion and danger. A good horror cue does not only say, "Be scared." It also says, "Something is about to change." That makes the music an active part of the storytelling, not just a layer placed on top of it. In a family-centered horror film, music also has to carry tenderness. The characters are not isolated from feeling. They care about one another, and the score needs to recognize that. If it were only menace, the film would become emotionally flat. By allowing some warmth or sadness into the musical texture, the soundtrack helps the audience feel the human cost of the haunting. That emotional balance is especially important for a finale. A closing chapter should not sound like endless alarm. It should sound like a final reckoning. The music has to move between dread and reflection, between the threat outside the frame and the grief inside it. The dual purpose gives the score a more memorable shape. A franchise score also has to carry memory. Viewers bring previous films with them, even if they do not realize it. When music hints at old patterns, familiar atmospheres, or recurring emotional cues, it connects the new film to the older ones without needing to spell everything out. That is one reason a soundtrack can make a sequel feel like part of a larger whole. The musical language in a Conjuring film usually does not rely on flashy hero themes. Instead, it leans into unease, tension, and the sense that the ground beneath the characters is unstable. That approach suits Last Rites because the story itself is about finality under pressure. The score should not be triumphant, it should feel burdened, alert, and deeply aware of what is at stake. Sound in horror is often strongest when it shapes expectation. A low rumble can prepare the audience before anything appears. A soft cue can make a room feel unsafe. Then, when the soundtrack shifts sharply, the viewer reacts more intensely because the nervous system has already been primed. Wallfish's score is valuable precisely because it can do that work without overwhelming the image. The relationship between score and silence is crucial here. Silence is not empty in horror, it is charged. When the music steps back, the viewer hears the room, the movement, the breath, the quiet that can suddenly break. That makes the eventual musical rise feel earned rather than mechanical. In Last Rites, the score also has the job of protecting the film's emotional continuity. The music has to remind the audience that this is not just another scare story, it is a continuation of a family narrative that has been unfolding for years.
The sound therefore carries both suspense and remembrance. A good horror soundtrack often works through repetition with variation. A musical idea can return in altered form, allowing the viewer to feel that the film is circling the same emotional territory, but from a darker angle. That is especially effective in a concluding chapter because repetition itself can feel like a final echo. The score also shapes how the audience understands the character's vulnerability. When the music leans inward, it can make a fear sequence feel personal rather than spectacular. The listener is not just hearing a threat. They are hearing the emotional weather around the characters. That subtlety is one of the reasons horror music can be so powerful. Wolfish's contribution is especially important because the music must support both scale and intimacy. The film is part of a major franchise, so it needs the feeling of event cinema. But it also needs the small internal terror of a family under siege. A strong score can hold both at once by moving between low, oppressive textures and more delicate emotional passages. The soundscape likely also helps with pacing. A sustained musical pulse can keep a scene tense, even when nothing overtly frightening is happening. That means the score can fill the spaces between major scares and keep the audience on edge. It becomes part of the film's structure, not just its mood. Another subtle strength of horror scoring is the ability to create anticipation without giving away the scare. The audience may not know exactly when the frightening moment will arrive, but the music can begin to tilt the emotional balance just enough for them to sense it. That makes the eventual shock feel both surprising and inevitable. In a film about a real haunting, that kind of control is extremely useful. The score can suggest that the situation is larger than one family's immediate understanding. It can make the house feel as though it has absorbed the fear of the people inside it and is now breathing that fear back out. The final chapter of a series often benefits from a more reflective score because the audience is not only reacting to events, they are also saying goodbye. Music can support that emotional layer by letting sadness, memory, and dread coexist in the same space. That is likely one of the reasons Wolfish's work matters so much here. This also helps explain why horror scores are so effective when they are not too showy. The best ones do not compete with the scene. They deepen it. They make the picture feel more charged without constantly announcing themselves. That style fits the Conjuring world, where atmosphere is more important than musical display. The score can also guide the audience through transitions. When the film moves from domestic calm to supernatural threat, music helps the shift feel seamless. When it moves from fear to reflection, the score helps soften the edges without removing the tension entirely. That flexibility is one of the key reasons music matters so much in this kind of story. A good clown's horror score has another job too. It needs to make the final moments feel like a conclusion without destroying the unease that the film has spent so long building. A little unresolved tension can be more memorable than a perfectly neat ending. If Wolfish leans into that, the film's final emotional note will linger longer. The score in Last Rites therefore works as a bridge between the supernatural and the human. It gives shape to fear, but it also gives shape to grief, loyalty, and the weight of time. That makes the music feel like part of the narrative, rather than a separate decoration. When the soundtrack succeeds, the audience does not just remember a melody, they remember the feeling that came with it. That is the real power of horror scoring. It slips directly into memory and ties itself to the film's strongest images. In a franchise as established as this one, that memory becomes part of the brand. And because this is the final stretch of the core story, the music has to do one more thing. It has to remind us that fear can be beautiful when it is handled with precision.
A good score does not just scare. It makes the scare feel meaningful. Next, the focus shifts behind the scenes, where productions, challenges, and the practical reality of making a film like this reveal how much careful work hides beneath the finished image. A film like The Conjuring. Last rites looks smooth on the surface, but that smoothness usually hides a great deal of pressure behind the scenes. Big horror franchises are especially difficult to mount because they have to satisfy both studio expectations and a fan base that pays attention to every small choice. One of the biggest production challenges in a project like this is continuity. The film has to feel like part of a living universe, which means the tone, visual style, character behavior, and emotional logic all need to align with the earlier chapters. A small mismatch can make a long-running franchise feel unstable, so the production has to be disciplined from the earliest stages. There is also the challenge of expectation management. By the time a series reaches a fourth main entry, audiences do not just want another haunted house movie. They want a film that understands why the franchise mattered in the first place. That pressure shapes everything from casting to pacing to the way the scares are staged. Filming a horror movie based on a real case brings another layer of complexity. The production needs to respect the source material while also shaping it into something dramatically effective. That often means changing the rhythm of events, compressing timelines, or reorganizing material so the story works cinematically. Those changes are normal in adaptation, but they still require a careful hand. The behind-the-scenes process on a film like this usually involves a lot of invisible decision-making. What kind of fear should be emphasized? How much should the movie show? Which scares should arrive quietly, and which should land hard? These choices may not be obvious to the audience, but they shape the final emotional experience in a major way. A production like Last Rites also has to think about franchise identity. The Conjuring series is known for serious tone, family grounding, and a kind of old-fashioned supernatural gravity. If a new installment drifts too far from that, it can feel off-brand. The crew therefore has to protect the atmosphere, while still making the film feel fresh enough to matter. Another practical challenge in horror is timing. Scares are not random. They depend on exact placement within the scene, the edit, the sound design, and the actor's reactions. That means the production has to coordinate multiple departments carefully so that one moment lands with the right force. A scare that feels late or early can lose its impact entirely. This is one reason horror productions often involve a lot of iteration. Scenes may be adjusted several times in order to make the fear feel natural rather than forced. Even when the audience only sees the polished final version, there is usually a long trail of experimentation behind it. That invisible labor is part of what makes the genre so difficult. The cast also faces a specific challenge in a film like this. Returning performers such as Patrik Uilson and Vera Farmiga have to find a way to re-enter roles they already know deeply without making the performance feel mechanically repeated. That takes subtle adjustment rather than dramatic reinvention. The goal is continuity with growth. For newer performers, the challenge is different. They have to enter a well-established world without looking overshadowed by it. Their work has to fit into the franchise rhythm while still feeling like they belong as real people with their own emotional weight. That kind of balance is not easy, especially in a story already carrying so much legacy. Another behind-the-scenes reality of horror filmmaking is that atmosphere often depends on patience from everyone involved. Long pauses, controlled movement, and repeated setups can be demanding on cast and crew alike, but those slower methods are often exactly what makes the finished film effective.
Horror is frequently built in the waiting, not just in the reveal. Production design and cinematography also require close collaboration. A hallway that looks perfect on paper may behave differently when lit for camera. A room that feels ordinary in daylight may suddenly become too revealing once the lighting is adjusted. These small technical realities can reshape the intended mood, which is why horror crews often have to be very precise. For a franchise finale, the emotional challenge may be even greater than the technical one. The filmmakers are not just making another chapter. They are crafting something that has to feel like a farewell, or at least a major endpoint. That requires sensitivity to the character's history and the audience's attachment to them. On productions like this, sound is another major behind-the-scenes concern. A horror scene can live or die on whether the sound team finds the right balance between silence, ambient noise, musical pressure, and sudden impact. That is why horror production often spends a lot of time refining audio details that viewers may never consciously notice. The final chapter of a franchise also tends to attract extra attention because the stakes are bigger. Every creative choice is interpreted through the lens of what it means for the series as a whole. That means the production is not just making a film. It is managing the legacy of a brand that audiences already care about deeply. That kind of pressure can be useful if it pushes the team to be more careful. It can also be dangerous if it leads to overdesign or hesitation. A successful production finds the point where it respects the past without becoming trapped by it. Last Rites seems to have aimed for exactly that balance. A behind-the-scenes aspect worth noting in horror generally is the need to preserve surprises. Much of the film's power depends on the audience not knowing exactly when or how the big moments will arrive. That means the production has to protect those moments from leaking too early, while still giving enough material for promotion. This often leads to a careful split between what is revealed publicly and what is saved for the movie itself. Trailers, interviews, and promotional materials may show atmosphere and characters, but the most important beats usually stay hidden. That secrecy is not accidental. It is part of the scare design. For a film rooted in a known haunting, there is another subtle behind-the-scenes tension. The creators have to satisfy viewers who already know the basic outline of the Smurl case while still delivering surprises. That means the film cannot simply rely on what happened as its main source of energy. It has to shape the known material into a fresh cinematic experience. That process can involve difficult editorial decisions. What should be emphasized? What should be shortened? What should be left ambiguous? Those questions are central to horror production because ambiguity itself is often a source of fear. The less obvious the structure, the more the audience leans into uncertainty. Another behind-the-scenes reality is the need to keep the tone consistent from set to edit. A scene shot one way can feel completely different after color correction, sound balancing, and pacing adjustments. That is why horror filmmaking is so collaborative. Every department contributes to whether a scare feels elegant, cheap, or unforgettable. In a franchise like The Conjuring, the crew also has to protect the emotional honesty of the performances. If the actors are not allowed enough space to play fear, love, grief, and doubt, the film loses its core. So behind the scenes, a great deal of effort goes into shaping the environment in which the performances can breathe. That invisible support system is one reason the movie feels coherent. It is not simply one brilliant idea from one department. It is a coordinated effort where visual, emotional, and sonic elements all point in the same direction. That level of coordination is what makes a large horror franchise feel like a single world instead of a collection of separate tricks. The behind-the-scenes story of a film like this
is therefore less about one dramatic incident and more about discipline, careful choices, repeated refinements, respect for the franchise, respect for the source, respect for the audience. Those things may sound simple, but they are exactly what make a horror film succeed at this scale, and because the film is positioned as a conclusion, the crew also had to think about emotional closure as a production principle. That means every department was effectively helping the film say goodbye, without losing the tension that keeps the franchise alive until the end. It is a difficult line to walk, and the finished result suggests that the team understood the assignment. In the next section, the focus moves from craft to meaning. The deeper themes of the film are where the franchise becomes more than a sequence of scares and starts to feel like a story about faith, family, and the fear that lives inside ordinary life. At the deepest level, The Conjuring, Last Rites, is not just about a haunting. It is about what happens when fear enters the most intimate parts of life and starts reshaping the meaning of home, faith, and family. One of the strongest themes in the film is the fragility of safety. A house should be a refuge, but in this story the home becomes unstable, and that reversal gives the haunting its emotional power. The fear is not only that something terrible is present, it is that the place meant to protect the characters can no longer do so. That idea carries a lot of symbolic weight. In horror, the home often represents order, memory, and identity. When it is disturbed, the characters are not just dealing with a ghostly problem, they are confronting the breakdown of a whole private world. That is why the story feels so personal, even when the supernatural elements become intense. Faith is another major theme running through the film and the broader franchise. The Conjuring stories never treat belief as a simple slogan. Instead, they present it as a living force that must be tested in moments of fear. Faith here is not abstract theology. It is a response to uncertainty, a way of holding on when ordinary explanations fail. The film also seems to treat family as a form of resistance. The bonds between Ed, Lorraine, Judy, and Tony are not just emotional decoration. They are part of the thematic structure. The horror becomes more powerful because the story keeps asking what a family owes one another when the world starts to collapse around them. This is one of the reasons the series has lasted so long. It does not rely only on monsters. It relies on human connection under pressure. The supernatural threat matters because it exposes how deeply the characters care about one another. In symbolic terms, the haunting is a test of whether love can remain steady when fear tries to fracture everything. There is also a strong theme of inheritance. In a final chapter, the question is not only what happened before, but what gets passed forward. That includes trauma, memory, habits of belief, and the burden of living with experiences that cannot be neatly explained. The film's family focus makes this theme especially visible. The Smurl haunting as a source adds another layer to this. Real-life haunt stories often become cultural myths because they sit in the space between testimony and interpretation. Symbolically, that means the film is also about how stories survive, change shape, and continue to affect people long after the original events. There is a recurring symbolic tension in the franchise between light and darkness, not just visually, but morally. Light often stands for clarity, guidance, and protection, while darkness represents uncertainty and intrusion. But the film does not treat this as a simple binary. Sometimes light only reveals how exposed the characters are, which makes the symbolism more unsettling. Another important idea is the fear of being watched. In haunted house stories, this is one of the most primal anxieties. The characters are not just alone. They are alone while sensing a presence. That transforms ordinary privacy into vulnerability and makes the walls feel thin. The film uses that feeling
to symbolize the collapse of personal boundaries. The film also suggests, at a deeper level, that knowledge does not always equal control. Ed and Lorraine are experts in the supernatural world, but expertise does not remove danger. That theme is powerful because it prevents the story from becoming overly neat. Even the people who understand the threat are still human, still limited, and still vulnerable. In a symbolic sense, that limitation matters. It means the story is not about mastering evil in a triumphant way. It is about surviving contact with it, carrying the memory of it, and trying to remain whole afterward. That is a much more emotionally honest idea, and it fits the tone of the film very well. The final chapter structure also invites reflection on mortality and closure. A concluding horror film inevitably makes viewers think about endings, not just for the story but for the characters themselves. The symbolism of last rites is obvious in title, but it also works thematically. It suggests ritual, farewell, and the hope that something can be laid to rest, even if it cannot be fully understood. That symbolic charge gives the film a solemn quality. It is still a horror movie, but it carries a sense of ceremony. The evil is not just fought. It is confronted, named, and perhaps at least temporarily contained. In genre terms, that is one of the oldest and most satisfying patterns in supernatural storytelling. The movie also plays with the symbolism of domestic objects. In haunted stories, ordinary items often become carriers of dread because they are the things people use every day without thinking. When those objects feel contaminated by threat, the film reminds us how thin the boundary is between familiarity and fear. The family home itself functions as a symbol of identity under pressure. A home is where people gather, sleep, argue, recover, and remember. When that space is disturbed, the characters are forced to rethink what safety means. That is one reason the haunting feels so unsettling. It does not only threaten the body, it threatens the structure of daily life. There is also a thematic layer about trust. The characters have to trust each other, trust their perceptions, and trust that their response to the haunting is not making things worse. Horror thrives on uncertainty, and this film uses that uncertainty to create emotional tension inside the family as well as outside it. If the film has a hidden meaning beyond the obvious religious and supernatural surface, it is probably about endurance in the face of incomprehensible pressure. That is a very human theme. People do not always win against the things that frighten them, but they can choose how to stand together while facing them. The film leans into that idea strongly. The emotional center of the story is not simply the paranormal case. It is the bond among the living people who carry that case. That means the haunting becomes a metaphor for any force that enters a family and tries to isolate its members from one another. In that sense, the film speaks to a fear many viewers understand immediately. A final thematic idea worth noticing is the tension between public story and private suffering. The Smurl case became part of a larger cultural conversation, but the film reminds us that behind any famous haunting is still a family trying to live through it. That difference between spectacle and lived experience gives the movie its emotional seriousness. The hidden meaning, then, is not that the audience should simply believe or disbelieve. It is that fear changes people, and the way people respond to fear reveals what they value most. In this film, what they value is family, faith, and the effort to keep going when the world feels hostile. That is why the story leaves a mark beyond the scares. The symbolism also fits the franchise's larger identity. The Conjuring has always treated evil as something that enters the everyday and forces people to confront their limits. Last Rites takes that idea and frames it as a final reckoning. The meaning is not hidden in a twist. It is hidden in the repetition of the same question.
How do you protect what you love when the unseen will not leave you alone? That is what gives the film its weight. Not every scare survives in memory, but the themes do. The home as refuge, the family as shield, faith as endurance, and the last rites idea as a symbolic farewell. Those are the deeper currents beneath the surface horror, and they are what make the movie feel like more than a collection of frightening scenes. In the next section, the focus turns to how the film was received in the real world. Box office, critical response, and the broader place of the movie in the franchise all help explain why it matters as a cultural event, not just a genre entry. The Conjuring: Last Rites arrived as more than just another horror sequel. It opened like a major event picture, and the numbers quickly showed that audiences were treating it that way. At launch, the film posted a very strong opening, with about $83 million in North America and roughly $104 million overseas, for a worldwide start near $187 million. For a horror film, that is an enormous debut. It signaled that the franchise still had the power to draw both loyal fans and casual moviegoers. That opening mattered because it placed the film in rare territory for the genre. Horror often performs well relative to its budgets, but this kind of start pushes a film from successful horror release into major studio phenomenon. The audience response showed that the name The Conjuring still carries unusual commercial weight. The film's production budget was reported at around $55 million, which is fairly measured for a studio horror sequel of this scale. That budget level helped the film become especially efficient commercially because it did not need superhero-sized numbers to succeed. It only needed a strong opening and steady momentum, and it got both. By early October 2025, the movie had reached roughly $435.7 million worldwide. That total made it one of the biggest horror titles of the year and one of the stronger entries in the franchise overall. The scale of that result shows how durable the series remains in the marketplace. There is also an important industry lesson hidden in those figures. A horror film with a strong identity, familiar characters, and clear branding can still perform at a very high level when audiences feel that the film is part of a meaningful event. Last Rites was not marketed as disposable content. It was marketed as a chapter with weight, and the box office reflected that. The critical response was more mixed than the commercial response, which is common for long-running horror franchises. Some viewers and critics appreciated the film's atmosphere, emotional continuity, and the return of familiar characters, while others saw it as more restrained than the biggest entries in the series. That split is not surprising for a concluding chapter, because finals are often judged against both the movie itself and the audience's expectations for a payoff. On Rotten Tomatoes, the film's score reflected that divided reception. IMDb also listed it with a solid audience profile, suggesting that general viewers were responding positively, even if critics were less uniform. That gap between critic and audience response is a familiar pattern in horror, especially when the film leans on mood and legacy rather than aggressive reinvention. The interesting thing about the reception is that it tells two different stories at once. Commercially, the film was a triumph. Culturally, it reinforced how much trust the franchise has built with its audience. Critically, it showed that the movie was not trying to be the most radical horror film of the year. It was trying to be a satisfying continuation and conclusion. That distinction matters because not every successful horror film needs universal critical praise to be effective. In franchise terms, audience loyalty often matters more than consensus. Last Rites clearly benefited from years of accumulated goodwill.
Viewers knew what kind of experience they were buying, and the film delivered enough of that experience to keep them engaged. The box office also suggests that the emotional framing of the film worked. Audiences tend to show up more strongly when a horror sequel feels like it has a purpose beyond repetition. The last rites framing gave the release a sense of closure and urgency. People were not only buying scares, they were buying the end of a chapter. Awards, as expected, were not the central story here. A franchise horror film like this is rarely built for major awards, season attention in the way prestige dramas are. Its real achievement lies in reach, impact, and audience connection. In that sense, commercial results and franchise legacy matter more than trophies. Still, the film's significance should not be underestimated, just because it is not an awards juggernaut. Horror has long been one of the most reliable genres for creating outsized cultural returns from controlled budgets, and Last Rites fits that tradition perfectly. It proved again that a well-known horror brand can compete at blockbuster scale. The reception also reveals something about audience appetite in this moment. Viewers still respond strongly to stories that feel grounded in family, faith, and the uncanny. The film's success suggests that people are not tired of supernatural horror. They are tired of shallow supernatural horror. When the genre gives them recognizable characters and emotional stakes, they still show up. For Warner Bros. And the wider Conjuring brand, the result was especially valuable because it confirmed that the universe still had commercial life even as the main storyline moved toward closure. A strong box office outcome like this does not just reward the present film. It strengthens the entire franchise's position within studio planning. The gap between critical and audience response also fits the history of the Conjuring franchise. These films have never been purely critical darlings. Their power has always come from atmosphere, familiarity, and a reliable sense of dread that works especially well in theaters. Last Rites continued that pattern instead of breaking from it. One reason that matters is because horror criticism often evaluates originality more heavily than audience satisfaction. But franchise horror lives by another logic. Fans want consistency, emotional continuity, and a confident tone. On those terms, Last Rites seems to have succeeded more than enough to justify its huge commercial results. The worldwide haul also places the film in a larger conversation about the global reach of American horror. This was not just a domestic hit. It played internationally, at a scale that shows the Conjuring name has become globally recognizable. That is a major achievement for a series built around American settings and English language, supernatural folklore. The response furthermore underscores how rare it is for a horror sequel to feel like a cultural event. Most horror films rely on strong openings and then fade. Last Rites had the advantage of being framed as a finale, which gave it a longer tail in the public imagination. That sort of positioning matters a great deal. From a legacy perspective, the film strengthened the franchise rather than exhausting it. Even if critics were split, the audience numbers and the continued attention around the movie showed that the series still has identity, momentum, and emotional pull. That is exactly what a strong concluding chapter is supposed to do. The most important thing about the reception is that it confirms the film understood its mission. It did not need to reinvent horror. It needed to remind people why this universe mattered and why these characters still held attention. On the evidence of the box office, it achieved that in a very big way. The numbers also put pressure on the idea of endings in franchise cinema. A finale can be risky because it may reduce future growth, but it can also make the current film feel more valuable. Last Rites benefited from that dynamic. The sense that this was a major ending likely made the film
more attractive to audiences who wanted to witness the conclusion while it was happening. As for awards and prestige, the film's real trophy was its ability to turn a horror release into a major box office player. That is not a small thing. In modern studio cinema, very few horror titles reach this level of financial strength while staying rooted in a relatively classical supernatural style. The critical discussion will probably keep circling the same point. Was the film too safe, or was its restraint part of the appeal? That argument is common with long-running horror series. But regardless of opinion, the movie made one thing very clear. The audience still wanted this story. That is why the reception matters beyond reviews. It shows that the franchise still commands trust, that the final chapter was treated like an event, and that the mix of emotional continuity and supernatural dread continues to work. In a crowded entertainment landscape, that is a powerful result. The next section moves from the film's immediate performance to its larger place in the Conjuring universe. That bigger perspective is where the movie's real legacy starts to come into focus. By the time The Conjuring Last Rites arrives, it is not just another sequel. It is a closing chapter in one of the most successful modern horror universes, and that gives it a different kind of weight. The film has to work as a standalone experience, but it also has to feel like the culmination of everything the franchise has been building since the beginning. The Conjuring universe became unusual because it did not rely on one-off monsters alone. It built a larger ecosystem of connected stories, all orbiting around the same sense of spiritual threat and the same central idea that evil can move through ordinary life. That structure gave the franchise durability. A viewer could follow one branch or the entire tree, and both experiences still felt connected. At the center of that ecosystem were Ed and Lorraine Warren. More than any demon, doll, or monastery, they became the human anchor for the entire brand. Their presence gave the universe emotional continuity, and Last Rites functions in large part because that continuity is already established. Without those characters, the franchise would have been much easier to reduce to a set of disconnected scares. The wider universe also shaped audience expectations in a major way. People who came to Last Rites were not only thinking about the new film, they were thinking about the earlier Conjuring chapters, the spin-offs, and the emotional tone that had become familiar over time. That memory gave the film a built-in advantage, but it also raised the bar. The movie had to honor the past without becoming trapped in it. That is why the film's place in the universe matters so much. It acts like a bridge between memory and closure. The audience is invited to revisit the emotional logic of the franchise, while also recognizing that this chapter is meant to end something important. Few horror series have that kind of built-in narrative gravity. The universe itself is part of the reason the film still feels culturally relevant. A standard horror sequel can fade quickly once its release cycle ends, but a franchise with multiple interlocking entries stays alive in discussion, in rewatches, and in comparisons. Last Rites benefits from that larger identity because it is not merely a movie, it is a milestone in a long-running horror myth. One of the most interesting things about the Conjuring universe is how it balances expansion with consistency. Spin-offs can easily dilute a franchise, but here, they helped reinforce the main series by broadening the mythology around it. That larger framework made the final chapter feel less like an isolated ending and more like the closing of a major central thread. This is especially important because the franchise's spin-offs taught audiences how to read the broader tone of the world. Even when a particular film focused on another entity or another case, the underlying language of spiritual conflict, family vulnerability, and hidden evil remained familiar.
Last Rites therefore arrives in a world that already understands its rules. That familiarity allows the film to lean into resonance instead of explanation. It does not need to rebuild the mythology from scratch. It can assume the audience knows the emotional stakes of the Conjuring universe and concentrate on delivering the finale with confidence. That saves time and deepens the sense of culmination. The universe also matters because it created a franchise identity rare in modern horror. Many horror brands are built on shock value or novelty. The Conjuring universe, by contrast, is built on atmosphere, seriousness, and a recurring emotional structure that made it possible for a film like Last Rites to feel both familiar and significant at the same time. In legacy terms, the film reinforces the idea that the central Conjuring stories are not just about scares, but about endurance. The franchise has always returned to the same emotional truth. Evil comes close. The family struggles. Faith is tested. The characters keep going. Last Rites does not abandon that formula. It uses it as the basis for closure. The universe's strength also comes from the fact that it never fully abandoned human scale. Even when the stories became larger culturally, they remained emotionally intimate. That is one reason the final chapter works as well as it does. The audience has never been asked to care about abstract world building alone. It has always been asked to care about people. The legacy of the Conjuring universe is also tied to the way it revived interest in straight-faced supernatural horror. It showed that there was still a strong market for films that took the paranormal seriously and grounded that seriousness in family drama. Last Rites benefits from that legacy and also helps seal it by demonstrating the formula still had commercial force. There is a cultural memory attached to this franchise that goes beyond box office. For many viewers, these films became the modern reference point for haunted house storytelling. That means Last Rites is not just ending a story. It is participating in the closing of a chapter in horror taste itself. That is a bigger task than it first appears. The universe also gave the film a built-in emotional language. Audiences already understand the rhythms of the franchise, so the movie can rely on trust, recognition, and shared memory. That allows the finale to feel warmer, sadder, and more deliberate than a typical jump-scare-driven release. In a way, the entire series trained the audience to feel this ending more deeply. Another reason the universe matters is that it turns this film into part of a longer mythology about how evil enters the modern world. The Conjuring stories are rarely about grand apocalyptic stakes. They are about smaller, sharper intrusions that damage homes and people. That focus makes the universe feel coherent, even when the stories vary in scale. Last Rites therefore carries the responsibility of closure without letting the broader mythology collapse. It has to reassure the audience that the universe they invested in was worth it. At the same time, it has to suggest that this particular branch of the story has reached its natural end. That is a hard balance to strike, and it is one of the reasons the film matters. The franchise's legacy also depends on the emotional memory of the stars. Patrick Uilson and Vera Farmiga became iconic because they embodied the series' core values better than any exposition ever could. Their return in the final chapter makes the universe feel complete because they are more than performers. They are the human face of the franchise's identity. As a universe, The Conjuring also benefited from its ability to be both mainstream and niche at the same time. Casual viewers could enjoy the scares without knowing every connection, while dedicated fans could follow the larger web of references and emotional continuity. Last Rites inherits that accessibility, which helped make it such a strong event release. There is a certain irony in how the universe became larger while staying emotionally simple. It expanded through multiple films,
but the central idea never really changed. Home, family, faith, and fear remained the core. That simplicity is one of the biggest reasons the franchise endured, and it is exactly what the final chapter protects. The Conjuring universe also helped define what a successful horror franchise could look like in the studio era. It proved that horror did not need to be disposable or low expectation. It could be profitable, serialized, emotionally coherent, and still maintain a serious tone. Last Rites stands as the latest proof of that model's strength. In legacy terms, then, the film is both an ending and a statement. It says the universe was large enough to support multiple branches, but the emotional power always came from the same center. It says that audiences still respond to supernatural horror when it is treated with sincerity. And it says that a franchise can end a major chapter without losing its identity. The most important contribution of the universe is that it made the ending feel earned. A smaller, less established series might not have been able to generate the same emotional pressure. But because the Conjuring universe had already built so much trust, Last Rites could arrive with the weight of history behind it. That is what gives the film its lasting importance, and that leads directly into the final section, where the film's wider cultural impact comes into focus. This is where the story stops being only about one movie and becomes part of a larger conversation about horror, audience loyalty, and the lasting power of a well-built franchise. The Conjuring. Last Rites matters because it is not just a successful horror film. It is a reminder that long-running genre franchises can still feel alive when they are built on characters, atmosphere, and emotional continuity, rather than only on spectacle. What makes the film culturally interesting is the way it turns a familiar horror brand into an event about closure. Audiences did not show up only because they wanted another scare. They showed up because they wanted to see how one of modern horror's most recognizable stories would end, or at least how it would pause. That sense of finality gave the release unusual emotional weight. Fan reaction was a major part of the film's identity from the start. The Conjuring audience is unusually invested in the central relationship between Ed and Lorraine Warren, and that attachment gave the movie a built-in emotional engine. When viewers feel that they are saying goodbye to familiar characters, rather than merely watching a sequel, the response becomes more personal and more intense. That personal connection helps explain why the movie performed so strongly. A horror film with a known cast, a real-world inspiration, and a clear franchise purpose has a better chance of becoming a shared cultural event. Last Rites benefited from all three of those things at once. It felt familiar enough to trust and important enough to see immediately. The broader cultural impact also lies in what the film says about modern horror taste. Even in a crowded entertainment environment, audiences still respond to a serious supernatural story when it is told with commitment. The film did not need to be ironic, self-mocking, or aggressively experimental to succeed. It needed to be confident, atmospheric, and emotionally legible. That is a significant lesson for the genre. It shows that sincerity still has power. Viewers may enjoy clever horror and subversive horror, but they also continue to respond to straightforward ghost stories when those stories are grounded in recognizable human fear. The Conjuring franchise has spent years proving that, and Last Rites continues the proof. Fan reactions also reveal how much the franchise has become part of audience memory. For many viewers, the series is no longer just a collection of movies. It is a set of shared reference points. Certain rooms, certain reactions, certain tones, and certain themes now carry instant Conjuring associations. That cultural shorthand is a major achievement in itself. Another reason the film resonates
is that it taps into a very old audience desire, the wish to return to a story one last time and have it land with meaning. Final chapters often disappoint because they either over-explain or under-deliver. Last Rites seems to have found a more balanced route by giving the audience enough familiarity to feel at home while still making the ending feel earned. The cultural impact of the film also comes from its real-world inspiration. Stories like the Smurl haunting remain compelling because they sit in a space where folklore, testimony, skepticism, and pop culture meet. The film draws on that ambiguity, which gives it a wider cultural life than a purely invented haunted house movie might have. What is especially interesting is that the movie does not need to convince everyone of the truth of the underlying case. It only needs to make the emotional stakes credible. That is where the film succeeds as a cultural object. It turns uncertainty into narrative energy and uses that energy to keep the audience engaged from start to finish. The response to the film also reflects the staying power of theatrical horror itself. In an era where many genre films are consumed quickly and forgotten just as quickly, Last Rites broke through because it felt like a shared experience. People talked about it as a major release, not just as another title in the streaming churn. That is a meaningful cultural distinction. There is also an intergenerational aspect to its appeal. Older viewers may come for the familiarity of the franchise and the returning characters. Younger viewers may come because the Conjuring brand has become a default reference point for serious supernatural horror. That broad appeal helps explain why the movie had such a large footprint. The film's effect on the franchise is equally important. It reinforces the idea that the Conjuring universe is not just durable, but adaptable. Even as the core story reaches a natural endpoint, the brand remains culturally potent. That means the movie functions as both a conclusion and a reminder that the franchise's influence is still strong. A lot of horror films succeed because they are momentary. They grab attention, make noise, and disappear. Last Rites feels different because it has the structure of a memory film. It asks the audience not only to be frightened, but to remember where the series began, what the characters have endured, and why this final stretch matters. That memory-based quality is a major part of its impact. Horror franchises last when they become emotionally legible over time, and this one has done exactly that. The audience knows the faces, it knows the mood, it knows the promise of the series. That makes the final chapter feel like more than content. It feels like a closing ritual. The movie also demonstrates how modern franchises can keep classical storytelling alive. At a time when many blockbusters lean on multiverse complexity or constant reinvention, The Conjuring remains relatively simple at its core. It tells a frightening, human story and trusts the audience to respond. Last Rites proves that approach still works on a very large scale. Fans often care deeply about whether a finale honors the material. That word matters here. Honoring a franchise does not mean freezing it in place. It means recognizing what made it emotionally durable and preserving that feeling through the ending. Last Rites appears to have done that by staying faithful to the emotional DNA of the series. There is also a quiet cultural value in the film's refusal to treat horror as disposable. It treats the supernatural case seriously, the family seriously, and the emotional ending seriously. That seriousness may not win every critic, but it gives the movie a weight that audiences can feel immediately. In practical terms, the film's success means the Conjuring name still matters as a commercial and cultural brand. That influence will continue to shape how studios think about horror franchises, especially those built on recurring characters and recognizable atmospheres. The movie is therefore not just an endpoint. It is also a benchmark,
For fans, the strongest reaction may simply be gratitude. Gratitude that the series kept its identity. Gratitude that the final chapter did not abandon the tone that made the franchise beloved, and gratitude that a major studio horror release could still feel thoughtful, grounded, and emotionally coherent. Those are not small achievements. The wider lesson is that audiences still reward horror when it respects them. They reward films that know how to build dread, understand character, and avoid treating emotion as an afterthought. Last Rites fits that model well enough to make its impact felt far beyond the weekend it opened. Its cultural significance is therefore bigger than the size of the scares. It is about the durability of a tone, the power of a recurring emotional relationship, and the continued appetite for stories that place fear inside the family home. That combination is what has kept the franchise alive for so long, and in the end, that may be the film's most important achievement. It closes one chapter while reminding viewers why the larger story mattered in the first place. It leaves the audience with the sense that horror, when handled with care, can be both commercially huge and emotionally meaningful. So if Last Rites feels significant, that is because it is. It is the kind of horror film that speaks to longtime fans, casual viewers, and anyone who still believes that atmosphere, family, and fear can work together to create something memorable. The film does not just end a story. It confirms the value of the story that came before it,